Next point from the transition and inner transition of elements is interstitial compounds. What is mean by interstitial compounds? The interstitial compounds in which what happen when a small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the inside of the crystal lattice, it is called as a interstitial compounds. In the interstitial space, you can see here simply in this case what happened in the interstitial compounds. You can see here simply this is the regular crystal lattice. This is the regular crystal lattice. Here are some interstitial space. Here some the holes present between these atoms. Here some holes are present in this atom. There are empty space. Here are some holes there. There are empty space, or you can simply say that holes present there, or empty space. In this empty space, some of the non-metals like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped in the interstitial space within the crystal lattice. The compound form are called as a interstitial compound. In this empty space or holes, some hydrogen, carbon or nitrogen trapped in this interstitial space and the compound form, it is called as a formation of a compound, it is called as a interstitial compound. Okay, you must remember what is the interstitial compound. When small atoms like carbon, hydrogen or nitrogen are trapped in the interstitial space within the crystal lattice, the compound form is called as a interstitial compounds. What is the properties of interstitial compounds? The first property of interstitial, you must remember what is the interstitial space. Interstitial compounds. There are some crystal lattice in which the empty space or interstitial space and in which hydrogen, carbon or nitrogen trap in this interstitial space, it is called formation of compound, it's called as a interstitial compounds. Okay, what is the properties of interstitial compounds? The first property of interstitial compound is they are hard and good conductor of heat and electricity. प्युअर मेटल पेक्षा ते कसे असतात, प्युअर मेटल पेक्षा म्हणजे जो काही प्युअर मेटल असेल त्याच्यापेक्षा हार्ड अँड गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड इज their chemical properties are similar to parent metal but its physical property are different. You must remember their chemical properties are similar to parent metal but its physical property get changed. म्हणजे समजा कॉपर असेल तर हा प्युअर कॉपरच्या प्रॉपर्टीज आणि ह्या कॉपरच्या इंटरस्पेस मध्ये जर कार्बन, हायड्रोजन किंवा नायट्रोजन असेल तर त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. म्हणजे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम असणार आहे पण फिजिकल प्रॉपर्टीज काय असणार आहे, डिफरंट असणार आहे. इंडस्ट्रियल कंपाऊंडचा जो मेल्टिंग पॉइंट असणार आहे तो हायर असणार आहे पॅरेंट मेटलपेक्षा किंवा प्युअर मेटलपेक्षा. डेन्सिटीज लेस असणार आहे पॅरेंट मेटलपेक्षा. मस्ट रिमेंबर देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स. देअर डेन्सिटीज आर लेस दॅन दी parent metal. Then next property is what? The metallic carbides. म्हणजे जे काय metallic carbides असतील are chemically inert and extremely hard as diamond. आता metal carbide means what? When metal combine म्हणजे जो काही मेटल असणार रेग्युलर क्रिस्टल लॅटिक्स त्याच्यामधले जे काही इंटरस्टिशियल स्पेस असेल तर त्याच्यामध्ये कार्बन ट्रॅप होतो. काय ट्रॅप होतो? कार्बन. म्हणजे जे काही मेटॅलिक कार्बाइड्स असतील आर केमिकली इनर्ट अँड एक्स्ट्रीमली हार्ड ॲज डायमंड. म्हणजे जे काही मेटॅलिक कार्बाइड्स असतील म्हणजे क्रिस्टल लॅटिक्स असेल
आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही कार्बन ट्रॅप केलेला आहे, तर मेटॅलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट, म्हणजे केमिकली इनर्ट असतात मेटॅलिक कार्बाइड्स आणि एक्स्ट्रीमली हार्ड ॲज डायमंड. ओके. हायड्राइड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स आर यूज ॲज अ पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. म्हणजे काय, हायड्राइड्स आहे ट्रान्झिशन मेटलचे आर यूज ॲज अ पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. हायड्राइड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स म्हणजे जे काय वेन क्रिस्टल लॅटिक्स असेल आणि त्यांच्या इंटरस्टिशियल स्पेसमध्ये हायड्रोजन ट्रॅप होत असेल, समजा टिटॅनियम आहे तर टिटॅनियम 97% असेल आणि हायड्रोजन 3% असेल, लाईक दॅट. तर काय होतं, जे काय मेटल हायड्राइड्स आहेत तर आर यूज ॲज अ पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. देन alloys are classified into ferrous and non-ferrous. Alloys means what? It is a mixture of two metal or non-metal. It is called as a alloys. The alloys are classified into two types, ferrous and non-ferrous alloys. In the ferrous alloys, what happen? Percentage of iron is more. They are ferrous alloy. For example, you can take here nickel steel. This is alloy. Chromium steel, stainless steel. All steel is have 2% carbon. Other percent of iron there or Fe present in this ferrous alloy. Why it is called as a ferrous alloy? Because percentage of iron in this alloy is maximum only 2% of carbon there. For example, which are the ferrous alloy? Nickel steel, chromium steel, stainless steel, or steel alloys contains only 2% of carbon. The next one is non-ferrous alloy. In this non-ferrous alloy, तर आता for example, it is a mixing of atoms of transition metals other than iron with a non-transition elements. That means what? की त्याच्यामध्ये जे काही नॉन फेरस अलॉयज असतील त्याच्यामध्ये ट्रान्झिशन मेटल्स असतात, ट्रान्झिशन मेटलचं मिक्सचर असतं, पण त्याच्यामध्ये आयर्न प्रेझेंट नसतो, नॉन ट्रान्झिशन एलिमेंट सुद्धा असतात. फॉर एक्झाम्पल ब्रास विच इज अन अलॉय ऑफ कॉपर अँड झिंक. ब्रास हे कशाचा अलॉय आहे तर कॉपर अँड झिंक, त्याच्यामध्ये आयर्न प्रेझेंट असणार आहे म्हणून त्यांना नॉन फेरस आयर्न म्हणायचं. देर इज नो percentage of iron there. It is a mixture of mixing of transition metal or also non-transition metal, but there is no any iron. That's why it is called as a non-ferrous iron. For the example of non-ferrous iron is brass. It is a mixture of copper and zinc metal. Then what is the uses of alloy? The first example, brass, it is a combination of copper and zinc or mixture of copper and zinc. It is the non-ferrous alloy because there is no percentage of ferrous. Then what is the uses of alloys? What is the uses of alloys? First, bronze. तर हा जो ब्रॉन्झ अलॉय आहे तो कुठे वापरला जातो तर कशाचं मिक्सचर असतं ब्रॉन्झ म्हणजे कॉपर आणि टिनचा. तर ऍक्च्युली हा टफ असतो, स्ट्रॉंग असतो अँड करोजन रेजिस्टंट असतो. तर मेडल्स अँड ट्रॉफीज बनवण्यासाठी ह्या ब्रॉन्झ अलॉयचा वापर केला जातो. इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर अँड टीन. इट इज यूज फॉर मेकिंग मेडल्स अँड ट्रॉफीज. The next example, next use of alloy is copper nickel alloy is used for the making machinery parts of the marine ships, boats. Example, marine condenser tubes. What is the use of copper nickel alloy? तर जे काही मशिनरी पार्ट्स असतील मराईन शिपचे किंवा बोट्स असतील तर फॉर एक्झाम्पल मराईन कंडेन्सर ट्यूब्स बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. नेक्स्ट निक्रोम. तर निकेल आणि क्रोमियमचं मिक्सचर असतं. आता निकेलचं जे पर्सेंटेज असतं ते 80 असेल आणि क्रोमियमचं पर्सेंटेज हे 20% असेल. म्हणजे निकेल आणि क्रोमियम यांचा जो रेशो असणार आहे तो 80:20 असणार आहे. तर स्पेसिकली फॉर गॅस टर्बिन इंजिनमध्ये याचा वापर केला जातो. गॅस टर्बिन इंजिन्स. Compounds of manganese and chromium
we'll discuss in next video. Preparation of potassium permanganate we'll discuss in next video.